Good evening, tukwaniriza nnyo ku Junction. How are you doing? Ogambo Cheyo Jody. Just as Dokuwango Tulaba, we appreciate and love you and thank you so much for being a part of the show. Our topic of today is is really sad because there is an increase in mortality, rates in marriages. Abantu barizotinze nnyo to violence, ate violence elidinga mu kufa. Era nga abakyala bangi bafudde abaami kwegamba violence eyitiridde mu maka ensangi zino. Welcome to the show, Auntie Sue Makula and Pabe. Mugamba mutya? Chibulaka kijjeyo kala. Byebyo nno. Byebyo. Mana yenga munyumye. Nedda sirina kikyaba. Byebyo byennyini. Mwambala bulungi. Webale kusiima mu ate era nga tetulina kyakikolera. Webale kusiima. Okujjako okusiima obusiima. Ebintu ebimu tusiima Katonda. Bw'oba mufumbo omukyala bw'oba mufumbo n'eziba ssente zo oba olina osiima omwami. Kituufu. Yeah. Ne bwe ziba ssente zo weebale kukatereeza. Olina osiima omwami. Mununga yeesisiwana. Weesika ki? Kati ngende nfune ssente. Weeyambaze. Njagala okwebaza omwami wa Pavin okumulabirira kubanga olugoye terwandimuttuddeko bulungi singa baamukozza. No, by the way, that choice of words like you're insinuating, oh, I've grown fat, olugoye kati lutanza no, onyiridde. Beware. Onyiridde. It's a beautiful material. Yeah, it is. It is a beautiful dress. Gwe nno ogiyise domestic violence. Naye kuno kufiira ddala. This is real dying. Marital deaths eza ddala. So this issue is no longer omwami yakubye omukyala bamututte ku police bamututte mu kooti. Naye it is real murdering. Omu agenze mu ntaana omulala agenze mu kkomera forever. Agenze mu kkomera olwo abaana bali ku ki, you know? One thing we need to know and tusaba abazadde abakyalina ku opportunity ekuza abaana obulungi. Abaana bano tubayambenga okwaŋŋanga obusungu, anger management, kuba ebisinga obungi kwe biva. Era abaana bano tubayambenga controlling emotions, especially negative emotions. Era tubayambe to try and think about the after effects before an action comes, because those are the issues that many times cause obubate. Kakati, what I would like to talk to the parents about, or even the teachers, church leaders, everyone who has a platform, radio presenters, DJs, you people, mental health is real. It is real. You know, we usually affiliate mental health as a disease for white people. Netugamba fa abaduga wabudde tetubulina onyumiza bichebi mbusiri mentally stable. It happens. Now, people are not prepared on how to deal in situations whereby buli kimu tekikutambulira bulungi, because we grow up whereby emmere tugirima wali buli kimu kyonna kyonna kitwetoolodde. Now we got a pandemic, okitegeera, whereby omuntu anoonyeza genuinely kiganye. Bali abamanyira okufuna buli webeetaaga bafuna, they do not know how to react in times of lacking. Okitegeera. Now, even the men who are used to, told by, superior people or important people in society, abagamba, you are the breadwinner, you have to provide for society. Kakati bambi failings. That is affecting him mentally. I'm not going to take away this from the fact that there are bad people out there who kill their spouses and affiliate it to mental health. But people, mental health is real. Oizo kulaba omuntu nga snapping no gamba nti bali kale bali bagalana. Namukuba namuta. Those are stories you're hearing and you're wondering what happened. They become mentally unstable because of lacking. It could be monetary, it could be financial, it could be food. Could even be a provoking issue. Exactly. People cannot handle. You spoke about the pandemic coming and things becoming very difficult of late. But one thing we should know is that marital deaths have been here for quite a while. But they have heightened. And there are only a few that press can bring forth. There are so many there. Ezitazje mu mwanjo ate era oli nasalawo omwami omuteramu obutwa n'akikola silently ensi netamanya omwami kyekikoze eki oba omukyala kyekimuse. But you also believe that it could be because of mental health. Mental health doesn't have to affiliate with a pandemic. It could be society. Every person has a mental health, but the magnitude matters.
Nchalanye butabika. Do not refuse that mentally people can snap and kill each other. That's why when someone fails to manage their anger, it's a mental problem. And mental health does not mean bugubwa ddalu kukuba mayinja kutambula bwerere. That's not what I say. Mental health is bulwadde bwa mutwe. And if you know, you know. Bw'oba tosobola kwanganga busungu oba kubucontrollinga. Sina busungu bwokka. Bw'oba tosobola kudealinga with whatever situation is going on with your life. You are sick. Bwe buba bwavu oba njala ng'oli omuntu omulaba enjala yemukuulako waya. You are mentally unstable. But ate nga abantu abamu ng'abaddugavu tetwabimanyira ebyo. Omuntu omulaba n'okibrushing off n'ogamba bambi family yonna yafa ne bagwawo. Bawoza ne wabwe balina obusungu. That person is not okay. They need to be looked after. They need to be checked upon. They need to be loved and cared for. Niyo manya abaddugavu ffe kyetukola namukubidde essimu n'angamba ali bulungi ndowooza ali bulungi. Those are people working. Ate olaba ebizibu bino. Ebizibu bino bijja tubiraba. Mama n'olaba omwana wa myaka 5 akuba buli kaseera akuba abawala buli kaseera alwana ate ebinyonyi obumyu obudde mbulago munyera n'agitugumbula ng'oba ali nnyo omusota n'okitwala ng'ekyokusaga. Bw'ogamba mental health it starts from childhood. Waliwo twali twogera ku programu y'okukuza abaana abaana abalenzi tubakuza bubi without love. Abaana abalenzi abaagaddwa bamama baabwe ensi ebakuba nnyo ebalumba ng'egamba those are mama's boys. But when you look at mama's boys they have love. Alinga mukazi omwana omulenzi bw'omukuza kuva mu buto nga tayogera ne bamuhati nga tayogera bwagwa teri tokaaba tokola ki. It is good yes omugamba nti yes olina okuba ng'oguma but nawe omuzadde already olaze waliwo problem. Omuntu yenna omulamu alina okukaaba ekintu bwe kimuluma alina okuba nga feelinga you need to feel the pain ate alina okuexpressinga waba akaabye. Expression is it. Now this kid avudde mu buto mwana mulenzi mwamuyigiriza obutakaaba mwamuyigiriza obutayogera bw'oyogera mami n'omugamba nti pavini yankubye luba lugambo because it's a boy. Now akula n'ekyo n'atuuka mu maka nga n'omukazi tulina okukkiriza nti wali omukazi ng'ayinza otulugunya omusajja kati n'abeera ng'omulenzi oyo bw'anaddayo ewa mami we already naffe tugamba omulenzi agende wa maama we aba mami's boy. Bw'anaagenda ewa pasita bw'anaagenda ewa pasita bamugamba oli musajja kikaaki guma omusajja ye basajja bangi babiyiseemu. Now oyo omusajja bw'anaata obusungu agenda kutta. Ayinza okuba n'omukazi tamutulugunya naye twayogerako ku differences zetu omuntu ze bayinza okuba nazo ideologies za njawulo nga teyamanyiira nti tasobola kuvaayo n'agamba I don't believe in what you believe in nga tasobola bamukuza bamugamba this is supposed to be this mentally n'abeera ng'akoseddwa. Now Pavina ayogedde ku mental health gy'agamba nti anti Sue situation eya pandemic eriwo erese pressure ku basajja. More pressure. It has heightened it. N'abakazi bw'eteeka pressure ku mukazi omukazi pressure agizza ku musajja. We have to eat, we have to do this, abaana basigala balwala, no income. Pressure bw'ebeera bw'oba tosobola gihandlinga which is not easy to handle naye talina gwagamba. Akeera bukazi ku street n'agamba gavumenti kati yo okwogera kwe akiza ku government outburst. Mutulemesezza okukola mutukozesa naye ng'alina ekiva emabega. Government and the church tebatunulidde kiri waka kati ne balowooza nti abantu bakoye government. No, it is pressure. Oba abantu banyiivu. The root cause. Actually, let me say this. Agenda bumalira ku mukazi. Let us learn to be resilient mu buli mbeera yonna ebezze. That's a process. Kubanga ekintu ekiri wano makula. It takes time. Pandemic eno egenda kuggwa. It takes time anti so. Naye tekitegeeza nti ebizibu ebirala eby'enjawulo tebigenda kujja bikutomere. Njagala nnyo abantu balekeraawo okulowooza nti ekizibu ky'olimu. That is the counselor in you. Kizze kumalawo. Kiringa erinnyo kuluma but you don't know what the root cause is. No, let me use Tamla. No zibikira. She's always talking about the fact that osobola okunya akamwa nga osenya no cleaning and no limibo ng'ekivundo kiva mu lubuto. Do you know that? I'm not refusing the fact that nti waliwo abantu abanyiivu gyebali. I'm not refusing the fact that nti waliwo abantu nga bo bakubi batandika mu buto eyo nga example gyetuwadde gyebali. But I want you to know that mentally some people get broken and grow up broken and they overreact when pressure comes in. They have that bitterness. Exactly. Anti so omuwala akula nga bamugamba otugamba bulijjo which is right.
kyetukuze batugamba as a woman you are helper waliwo ebintu ebimu byo sacrificing anoleka and let the man lead let the man kakati azze akulaba okikola nga bulijjo mwewawo ka gap n'agenda ku mulimu n'akola he has a 5 to 6 job wakomerawo nga mwenna mukoye wakyesonyiye dda you've remembered the memories the honeymoon kakati but now you have like 20 hours together nasiibawo sawa nye zokka zatambulako ne bannaawo naye kati mulina essaawa biri mubeera mwenna from the start of the relationship or before even you met him nga gwe maybe you were beaten ng'oli mwana muto you don't trust men anymore or maybe you are abasajja what nengenda kwogera kigambo ekibi ekizito kipewo nyabula nze what is this molestation she could have been molested so she has bitterness towards men now it has been working I've seen this I won't use examples in Uganda because now it gets personal but I've seen it abroad whereby marriages are breaking up like so badly people are saying nzokukutta I can go. And it's because abroad they normalized it. They understand that if it's not working, don't force it. Now here, because of society and because of the pressure that we undergo and the pressure that we live in, we stay. Now, because in church you said, until death do us part, what are you going to do? To leave this person? Kill. Thank you. naye nti kakati nange nenzija neŋŋamba bwe nti etteeka lya Mukama mu Bayibuli ligamba tottanga tetuwagira kutta era njagala abantu bategeere nti mu bwongo obwo tegeera nti buli muntu yenna omulamu alina okufuna okusoomoozebwa abantu abalala bye muyita ebizibu era bwe tuba tuwa abaana life survival skills tubayigiriza okutegeera nti wakati mu bizibu osobola okusomoka nekitakomya bulamu bwo musomo gwenga gwe tugubawa amasomero agamu agafaayo n'abazadde bennyini bakiteeke mu baana omwana abeere ne character. Now they are falling back and looking at the world and saying, oh my God. Have you ever been spoiled in a situation? Let me say you're probably in love with your boyfriend and you do not understand who he is until you people break something happens until it's what's happening to parents right now. Ali mukugamba ababali mukutobuka omwana watta obumyu buli sera akomawo n'ebinyonyi ebifudde mu room ye mujudde mu do not touch mulimu skulls mulimu skeletons. This is when you start to the baby to the kid death is a normal thing. Asobola okutta movies ozimulekedde takyatya horror kiri anti so mental illness si anti violence yokomwana anti akuzoba laba mutulugunya. I'll agree with Pavin. Omwana atandika okubanga obwongo bwe babu affectinga ne bulwala buli tuned omwana nabeera nga violence yagimanyiira okutta bwalaba gendera omwana nga yakalaba movie erimu okutta batya like it's not normal then nomuleka natandika ogimanyiira navaawo you talked about birds omwana natta obunyonyi. My nephew he was 8 so nali ngenza okukyala omwana ng'akutte message kubye empiso empiso yo ng'agijje I'm telling you yali mpiso etunga oba ey'omuddwange musawo ng'akwata empiso ng'ateekamu amafuta namusanga akuba emmese yes seriously yes ekyo by the way ng'akanywezeza bwe bati no Auntie Sue it's not normal for an 8-year-old okwata emmeso gikuba empiso I can't do it kitegeeza pain taji mu mutwe gwe takyatya first of all there is no fear omwana bw'alaba emmeso ow'emyaka egyo kyasooka kudduka kati obuvumu obwo agikutte n'engalo ze ajikuba amafuta Auntie Sue amafuta I told my sister this boy will kill you. That's it. Meanwhile that's he will kill you. Kyogere ekyo makula kubanga kati awo system take wabali nayo why omwana ono alinamu ekintu ekitali kya bulijjo bw'aba akiraba bulijjo n'aseka n'okuseka n'agamba bw'ati obwali kitegeeza oyo tokyamuwulirira omugambirawo Auntie Sue mugambe atwale omwana eri kansa oyo omwana mental which counselor? Who is going to pay for a counselor? No, let me tell you, it is better to reverse the act. Ng'omwana wa myaka 8 bamugambe kintoda mukuta messe nedda bagezeko mu observing abamu assessing. Auntie, so how much money is that? Analyzing. Auntie, so tuli ku bantu abanoonya emitwale 2,000 okulya emmere wakamba anoonya za kansala. Kati omwana tumuleka awabe atuke kutamu omuzadde amukube tubulie mutusawa sente lwaki okuba
kubanga ekintu kino bw'obanga okuva emabega yonna wenzija oŋŋambye nti maama we yakugamba nti omwana oyo bw'atyo bw'abadde maama we bw'abanga emabega yonna abadde talaba kizibu ekyo kati omaze okimulaze kitegeeza omwana yeetaaga to be checked psychological examination egyo tugamba mental health funa omuntu kati besides bw'aba talina ssente kutwala wa kansula akwate gwe because makula by the time you were able to observe that there's a problem gwe kennyini gw'otuula n'omwana oyo yes we did mwogere omugambe but you know when you do that it is not right but mommy does not care I've been doing it before. You know what the boy said? I'm teaching this rat a lesson. What lesson? Now that one, when the wife annoys him, he will teach a lesson. When the siblings annoy, she was talking about mental health, Auntie Sue. Tetugenda labo omuntu agenda kuba mayinja okera ku makya n'olabanga it's a normal thing okutta okuba that is mental health kitangirira awo yamba omwana ono kuba omwana ono omwana wo nammwe yes that's true probably a cousin yeah we did we handled it naye okubanga kyamuli mutwe kirala ati kati mugende nga mwogera tuuza maama omwe counseling and guidance maama abeere nga observing omwana bwe nga bwamugamba nenneekyo si kirungi abadde akisekera luli babe nga basobola okirivasinga okusinga lwona omuleka akule nakyo afuuke muzibu mudda kuba kati asemmese kajja kutuuka tte muntu n'omuntu ayagala okubanga buli ssaawa bw'omukola ekintu ekizibu ekyo makula tekiriiko omuntu alina ssente oba talina it is an emergency tugende wabasumba kakati omusumba si psychologist omusumba okujjako kusabira naye Auntie Sue tugambe tujjeewo okubanga gw'olina gundi olina free services pro bono ati kati ayinza okubaga aba pro bono madam mental illness etagenda kuwonera mu kkanisa ng'omwana olina mutwala butabika for examination oba ng'olina kumutwala wanasu psychiatrist bali ab'obwereere but now have you understood that it's mental health that's from childhood? I've not understood. I know. Oh, thank you. Let's go on. Now, it starts from childhood whereby people, you grow up normalizing violence. Akuze achiraba, daddy akuba mami. Ochitegera? Part of them. Most cases, I'm not advising you to beat back your husband. Neabana bakuze ngo bagamba it is wrong. Dad is doing it, but it's not supposed to be there. Yes. Bagamba abana. Daddy, because it's either way. These days abakazi sebo taekwondo bagenda mu gym Let me tell you about because even the people who say they get so depressed that kwata amafuta neekuma ko omuliro. Let me tell you that comes from somewhere deep. Suicidal. But also it can be genetic. Era? Yes. Being murderous, being suicidal, being homicidal. Homicidal is where someone may not harm themselves, but they will harm another person or they will burn up a building. You know? So some of those things are genetic. Not even genetic, they are spiritual. Kill your wife and set Auntie Sue, grooming omwana. Essaala eyo nga bw'ogisaba mukama katonda ebikolimo bye tumanyi ne bye tutamanyi ebyabajjajjaffe abamu generation ze tutamanyi essaala eyo egenda erongoosa nga naawe bw'okola omulimu gwo ng'omuzadde nga family eyo abantu balina we batatuuka ku myaka oba tebali wasa nga beera n'abakazi myaka 3 n'amutta ne babasiba mwena family yammwe ne muggwera bwe kityo n'ekirala abazadde I want to blame some parents. Omwana wo kubanga bwafumbirwa ng'omulaga nti ewaka tasobola kudda kibi. Yes, kirungi mu ngeri nti abeereyo naye okubeerayo tomala kuŋŋamba nti wano toyinaawo wakusula toyinaawo buliri. No, oyina kuŋŋamba bugambi you're supposed to be a wife. Ffenna naffe twali married ndabira ku ggwe. Naye kuŋŋamba nti ewaka sobola kudda Auntie Sue nti omusajja yakusasula omusajja then oyina ekitiibwa because you're Mr. so and so omwana wo tanoba bana balaba batya ng'omwana akomyewo omwana ogenda kuzza ekesi bagenda giza waliwo we kituuka you a pastor so because you a pastor omwana wo tafuna buzibu mu maka talina kudda tunaalaba katutya mu church tukuuma amanya
naye ate tu protectinga abantu baffe. Oyinza okukuuma erinnya leero weeriri enkya teririiwo naye ate omwana wo bwe bamutta tagenda kudda. Anti Sue, twetaaga okutuula mu nsonga obulungi. Nze ndowooza nti abantu abasinga bwe mukkiriza okuteeseganya waliwo level weetuuka n'ogaa naye omwana by'aŋŋamba awali violence kuteeseganya omwana waakomewo ewaka. Junction. We are talking about the increase in the mortality rate. Abantu banji bafudde mu bufumbo and what could be causing it. Give us your opinion on our Facebook page. Otherwise, Tovao. Tuchagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga twogera ku the increase in the mortality rate mu bufumbo abantu okubanga bafa bufi oli afiira ku mwana w'abaana. Nzikiriza God hates divorce. It's a fact. That's true. It is. Era nzikiririza nnyo mu bantu okwewasa nga beeyagala. nga baagalana both parties. Love si infatuation since naye tulina okukkiriza nti waliwo abantu abamu nga sitani amusetinze mu bulamu bw'omuntu nga tamwagala nga azze mu destroyinga sitani asettinga abantu mu bulamu bw'abantu. Now gundi waliwo scripture abasumba gye batera okugirako of course God hates divorce. Then Jesus came, they were talking about the Sabbath nga bamugamba awonyeza ati omuntu ku Sabbath because yali culture Sabbath God said keep it holy mu 10 commandments, but Jesus valued life more than a law. Yes, exactly. So nabagamba yabawo example ya kisolo kyo singa kigwa mu kinyato kijjayo, it was about life. N'ataasa omukazi neki overlooking at the law gye yateekawo yennyini nyini. Now this is someone's life. Katonda gwe yatonda in his image and you live one life. Eringa esobola okusukka n'etteeka lye yateekawo nga yennyini yakigambye. Toyinza kuŋŋamba nti nkedde ku makya Pavin you get married to a man golowooza nti mukristaayo n'otuukayo n'okizuula nti mu kisenge ekimu mu nnyumba yammwe asamiriramu mulimu emisoto egikuyonka and then you sit there and say God hates divorce. No, that's what happens. Abantu bwe bagamba n'ogamba God hates divorce n'obeerayo you serve another God, you don't compromise your God. It's about life. Kati omuzadde okudda eno ne weesiba ku kintu status and one scripture n'otalowooza ku scripture ya thou shall not kill nga ne togituddeeko nga batta omwana wo coffin egenda kudda ogwo omusayi guli ku ggwe. I've seen girls ngaddewo omuzadde n'agamba omwana tovaayo ddayo ofumbe gwe nga tebakkubirayo because gy'omusindika ffe nga twafumba gwe tebakutta. Fenga twafumba gwali mulembe mulala. Kyenjagala abakyala n'abaami waliwo woolaba nti ekintu kirabika kiganye ng'okoze byonna ofunye obuyambi bwonna naye nga ensonga eno ekulemye okubotola. I want people to understand that there's time when you feel you can no longer push anymore. Because at this point bwe kiba birimu n'okufa omanya dda nazzi kuno bagamba nga munaye genda ogume nga bamanyi bulungi omusajja si muguwa ddala nti agenda kutawanamu butawanyi kugumamu bugumi obulamu busigalawo. Naye eby'ennaku zino olw'okuba nti abantu bangi balina bye bakozesa ng'enjaga, balina ebintu bye banywa, balina ebintu bye basamira, balina ebintu bye bakola ebisukka ku kutegera kw'omuntu owa bulijjo. Edda ekyaliwo abasajja abamu bali mentally ill naye ng'alina waddukira nga bamu balina ng'omukazi bw'amunyiiza ng'agenda omukazi omulala. Well, there was no commitment. Kiri bwe kiti. Do not fight. Omukazi omulala ye taakunyize. Njagala okulaga. Tutuule nga tusolvinga ebizibu byaffe. But do not. Anti Sue. Ebizibu waliwo ebitagenda kubeera solved. Do not kill. You people do not beat, do not fight. If someone threatens you, not once, not twice, muvire. Vida, think about you people. Empathy is key. We all go through different things. Like this is the end of the world, but we don't act out. It's not that tetuagala. We're controlling. Have what they call self-control. Have what they manyamumutima go that no situation is permanent. Chijja kugwa. Oshegera n'abazadde mu kuzaabana nga mubagamba nti yes si bweti ne bweti, it's not a direct path
there are upheavals. Because you look at someone and they're very remorseful. Why? Why would you do that? I do not care whether you believe in what, or whether you do what, or whether you do not fight, do not kill. Nze ntera ogendako mu makomera. Omanyi abaami ekizibu kye balina, they underestimate women. Wakyogerako Pavin. Naye omukyala ye muntu asobola okutta n'ensi n'etamanya. Kati emirundi egisinga abaami bagenda ne baleeta obusungu bungi ku bakazi. Naye tebamanyi bakazi. Omukazi akutta n'obumalirivu. Ate era tojja kumanya lwana kikola. Buli muntu asobola okutta. So njagala nnyo tutegeere nti omukyala ono bw'aba takyasobola kuŋŋonderanga bbaawe. Kamuleka asigaze obulamu. Asobole okusigala nga maama w'abaana. Nti omwami ono bwe mba sikyasobola mugonderanga mwami wange. Kamuviire ngende muleke. Naye asigale nga ye taata waaki w'abaana. Njagala nnyo people should stop being selfish. Okwerowoozaako wekka. Nti omusajja ono kale ayenze ayenda atya kandeeta eddogo. Oli ku taata w'abaana gw'oli mu kuloga gwe wandyagadde taata wo bamuloge kyekiri kye wagambye empathy. When we are trying to solve our problems, whom are you hurting at the end of the day? Because at the end of the day nawe kenyini we hurting without knowing, because what goes round will always come round. That's what they call karma. Soko tulotegeere bw'aba agenze mu ddogo nange nendeeta eddogo tugenda kuyamba tutya. Buli bwenkyogera wano ne bagamba oyo alina omutwe omunene. But let me tell you, when you block out the outside noise, you're going to be able to think as a human being. People are resorting to so much violence on the internet that oli agenda kugamba nze singa abadde nze nandikoza bwatyo amanyira atya bwatyo. Naye ali waka afumba. Ali waka abamu tebalina namaka. Era ayinza n'okuba byayitamu bibi nnyo n'okusinga ebiryo gwe gwagamba. Kati najja obusungu bwe eri. Nze wakiri mu kuba omulawo. N'akunyiiza n'ogamba bali bakikola nange kangezeeko n'ogenda n'okola ebintu ebigenda okussa oba notta omwana w'abantu. N'okusibya amayisa. Oba okusibya. You get. You people, when I seriously, I want to repeat it again. Block out the outside noise, if you can. If you can't block out the outside, we always have something to say. Neboli bango otuukiridde nga gwe weerabanga Maria omutuukirivu. We always have something to say. It will at least be over what I was always something will be wrong for me. And Pavin. Tubeeremu n'amagezi agategeerekeka agasengejja si buli kizze tuyinukigenderako kumacha nenkugamba you're beautiful you believe it. True. Bw'onompita omubi I will believe it eventually. Bwe nafuna a certain omuntu wanandinayinga probably a boyfriend or a marriage proposal or a job, I'll start thinking of the Auntie Sue who called me ugly once. That's what happens. Buli wabeera ku internet oli n'akwogerera that one day it will break you. Ne bw'obanga wait until me I'm the strongest person or I never hear what people say. You know, mental health is something very serious. It is a bad thing. It is something people are affected out there. Olaba bulabi muntu kutambula n'ogenda omulaba nga agudde wansi. Abantu bakaba banetumulabye wano azze n'ansasula azze n'ambuza. He's sick. And society is not helping. We have so much freedom, but we are misusing it. You people, okay, nkunyiziza. Keep it to yourself. What is it going to do to, like, chigenda kuzimba chitya? By you putting me down. Oshigenda chingamba. You are affecting people. Abazenga, they were molested. Aine bizibu azeye tike bizibu bye. Noyongerako nobo omusumali ogumusimira ddala. Njagala nnyo abantu babeere considerate. Kola abantu abalala kye wandyagadde bakole. People never think of that. Something happens, for instance, mu bufumbo bw'omuntu oba abadde celebu ng'oyo oba something happens oba ku stage ng'okwo abantu ne baddawo ne bajaganya ne bakiyimba ne bakikulaakulanya. Witches. Kakati bwe lunaakeera enkya nga gw'oli mu kintu. Would you want that kind of treatment? To me, that is what is causing the increase in the mortality rates. We lack the humanity that we once had. I think having so much media exposure and so much freedom on the internet is actually taking away our humanity. Yupo twali bantu nga tosobola kyama n'osaba ekikopo ky'amazzi n'otakifuna oba n'osaba where the toilet is.
someone would take you. Naye kati otya n'ogende wa muganda wo n'akuwa akatundu oba otya okkanywa. Ogamba muyinza obbaamu obutwa. Because of the exposure. So mentally, people kati eyo yonna ebyo nebina bye tuyitamu oli agenda bonabona agaana okwogera makulu aboogeddeko because of your status I fear to even tell you what I'm going through. At the end of the day I'm going to die. God forbid. But the thing is, tuyigiriza abantu okwogera. We all have. You need to get someone, that one person, go sobola ogamba ngoyita mu kintu because gyokoma okwogera ebimu you offload. Yes. You offload. Obusungu bukendera n'okukendeera. Waliwo omuntu nga gwogamba nze simanyi kwogera n'abantu naye funayo that one person tosobola kubeera mu nsi ng'oli weka nga toyina gwogamba kizibu kubanga bajja kunyiza. But we have different kinds of therapies. Waliwo writing therapy. Kwata olupapula wandika kasasiro we yenna kuli mu mutwe ojja kuba ofulumiza. Others sing, others scream, others cry. Exactly. Others cry. There is something you can do that can curb down that anger. Otherwise. Then the other thing is what people need to know is abantu balamusi besigwa. We only see the outer body. But inside people are bad. God alone knows. People have very bad manners and very bad intentions. So bwobanga yoli omukwaba bayitamu obuzibu. You have no friend. I need you to know. Toina mukwano. Because no goal was that mukwano gwa yinza nokuba badashi manyiko. That's why we neutralize it with pastors and counselors. Yogera na ye. You know? Kola Taina jagenda kugeya. Ne bwakugeya anti so bagereza mutoba manyi. Omuntu atali awo. Yeah, exactly. You know, circle. But then there are scenarios whereby you're going to tell someone something that you think is really deep and you hear it elsewhere. They use it against you. Do you know what that is going to do? Affect your mental health. Omwami agenda kugamba bugambi nti leero saafunye ngenze n'ensimba layini y'ebijanjalo n'akawunga ne sitafuna omutte. This thing runs deep. It really runs deep for people to react like this. Nchenjagala omuntu amanye nti omutazo kabuzukusi ku macha. Natta omuntu. The signs were there. And when someone shows you their true colors, do not repaint them. Most cases tubeera wano tuwoleleleza omuntu n'ogamba bambi kimakula nedda bambi kyebika kino kye kyamusobyeko. Sikiriza bantu batta oba bakazi oba basajja. Naye waliwo abantu nga ffe twetadde mu position yetuleetera ebizibu nga bwe tugambye abantu balwadde. Now imagine oyina omukazi oba omusajja sijja kizannyo ku bakazi nti oyina omusajja gw'obadde oyagala ng'okomitinze tu your life because marriage obanga obulamu bwonna obuwaddeyo. Now mu process omukazi ono n'atandika okuba nga acheating oba omusajja acheatinga tomanyi ngeri ono gwe wafumbirwa bwa handlinga situations ne issues wezityo buli muntu alina bwa reactinga faithfulness gyabadde akutaddemu oba gyeyeja faithfulness gyabadde alowooza nti gy'olina omuwa oba gy'olina eri marriage yammwe no betraying that trust ogigyewo omuntu ne yeebuuza gyadda waliyo abantu abamu nga ekyo kimumala okuba nga breakinga down ne yeebuuza omukazi ono kati agenze ngenda beerawo ntya because yamanyi nti gwe his life agenda okulowooza nti kyeyakoze kibi ng'amaze okutta. Waliwo abantu abakiitinga ng'amala gakiitinga tafaayo oba kimuluma kimulume bw'anaako wange agenda. Obulamu bwonna obuteekamu waliwo ebyabeera ebiseera nga batanya abaana ba university. I disagree with you but okay. No, waliwo ebiseera ebatiranga nnyo abaana bawala ba university nga bantu bonna bakivumirira. You are raped because of the way you were dressed. No, I'm not saying that. That's what you're saying. Yeah, but if you can avoid it, why not? Why not avoid it? No, depends on where you are. Raped. Avoid behaving like you really want to be raped. Infidelity makezaala obusungu nga buli muntu alina engeri. No, waliwo abantu twogedde ku mental health nga buli muntu obusungu bwalina bwabugira. Let's teach people that yes, gogo bachiitizeeko radde tewabimanyira radde tolina kikola. Let not your outburst be let me kill or beat. That's what we are saying. It shouldn't be that. Bw'oba oyise mu buzibu obunene kubira ntisu. Naye nawe ali maka ali mu relationship. I cannot live in fear. Do not be in a relationship gy'otayagala kubeeramu. No. Kyetugamba communicate. No. Abantu bakomawo ekiro nga bacommunicatinze. Nanzita. Anti gwe wafumbira tomumanyi.
Batulanga tugamba nti abantu balwadde. Tomanyi bolina. You don't take time but you can't be living in properly. No. I'm not saying that you should live in fear. I don't know how she's going to react. I don't know then you don't know how. You need to know each other. Go away, run for your life. That marriage is null and void. Instead of being in a relationship ng'okimanyi tokomitinze eyo oba toyagala beerayo vaayo. Because tomanyi muntu ono bw'agenda kuyisa ng'olina ky'okoze. Tomala gavaayo ate. Then why would you cheat ng'oli mu marriage? Exactly. The I'm talking was about originally infidelity. With you, not me. Auntie, sit down. Njogera ku muntu ali mbwenzi maka ng'oleetera eno okukola ekibi. No. naye omanyi nti women or men kill omukazi kati kankubulire anti so Pavin omukazi tagenda kwata jambi ya kutema musajja omukazi agenda tera omusajja obutwa mu mmere omukazi agenda tega omusajja accident omukazi agenda panga abantu bato omusajja now why don't you leave that relationship ng'okimanyi omuntu tomwagala. And we both disagree because it's wrong. Now, why would you put me in a situation whereby you're making me feel like if you cheat, no. Let's not why are you cheating? The wrong, Pavin, exactly. Auntie, why are you cheating? There has to be, yes. I'm saying if you're cheating, two wrongs don't make it right. No, Pavin, I believe bosala walk cheating. Totally satisfied in this relationship. Why don't you leave? Agenda. Do not provoke this person to anger. Instead of saying bukat you're cheating on agenda kuta. That's but not it how happens. Life works. It's a but fact. That's not how life works. Do not just. They are not supposed to kill. No one is supposed to kill. Yes, Pavin. No one is supposed to kill, but some kill for those reasons. Anti kati neruzo Mvira. They are not supposed to kill for any reason. You're not. But we are looking at why people kill. Can I say this for just 1 minute? Can I say this for just 1 minute? Please do. Auntie, so what I'm trying to tell Makula that she has failed to understand. Which is that? Yes. You have cheated. Bikusobyeko ochitinze. Tonteka mu mbeera egamba oh my God, because I cheated, she had the right to kill me. But why are you cheating? Let's allow that the cheating is wrong and the killing is wrong, so it shouldn't happen. Do not justify on say. I'm not justifying. Pavin, I'm not condoning the action of murder. Pavin, it doesn't still make it right. I think you got me wrong. It doesn't make the action right. It doesn't make the action right. It doesn't. That's true. The same way that I'm not condoning, so but if we're looking at the root causes. We are dealing with a society that is mad. Pavin, if we're looking at the root causes, tell the man you're done. Did I provoke you? No, tell the person that you're done. Your relationship. Don't you know a man who can rape me in this Pavin, do you know how it feels in a relationship? No, Makula, what you're doing right now, you're trying to justify your point. I'm not justifying. Let's think outside the box. And there are women who are raped in Gomeses. Yes, like India. That is all I wanted you to understand. Nti oli teyetaaga nsonga bw'aba yali wakkutta. Naye gye bali abafuna ensonga ekutisa. Ku mutwe. That's what we need to sort. Komawo ssaawa 2 agenda kubuuza zino eddakiika 3 okuva erubuza okutuuka ennaggulu ozimaliddewa. Abatalina na reason. Those are signs, then you leave. No, but it doesn't mean that because you leave such a man, you leave such a man, you leave such a woman. You need to keep quiet and listen, Makula. What I'm listening. We don't want people to just leave their marriages just for. But they are going to die. What I'm telling you, Omusajja who is mentally ill, I'm not they are going to advising kill you. People to leave marriages just because omusajja agenda kutta. In the beginning, they'll kill what you. Were you thinking? Now, you didn't know. You didn't see. Exactly. No, Neda, Makula. No, take it back. No, I won't. People shouldn't just leave because you people. Pavin, there are signs. There are signs, like you said. Bwabanga original amanyi nti agenda kuttibwa mu bufumbo. No matter what you do. Buyingira. But you didn't. That's what I'm trying to say. Kati sign zino Pavin kyagamba. Oluusi okutta kujja tolabye nti kugenda na kujja. Omukyalo ekyo gye kiri. Singa yali amanyi nti ekiro ekyo bagenda mutta. For instance, teyandize. Ekyo sinnakigaana anti so gye bali abakyala n'abaami abattibwa nga badde tamanyi. But because we are dealing with people who are mentally ill, bw'akulaga signs, you leave. This I say,
pack and leave. Tugenda kubeera wa. Tugenda no, but there are signs. Let me tell you, Pavin, still, Makula is right halfway. They're giving you signs. There are signs that come. Okay. Let me be just honest. Let me there are guys who are jealous. I have been in an abusive marriage. Yep. Yeah. Abusive marriage of violence, abusive marriage of being strangled, abusive marriage of having a panga under the bed where we used to sleep. Okitegeera. Ngejambi yeyo ne bwoba wano wakati mu kulongoosa ekisenge. N'ogijjawokko n'ogiwummuzaako awalala. Gayi kyasooka okujja okkebera. Ne bakkuba n'ozirika n'ozuuka buli kaseera nja kutta nja. Era time yatuuka ne ng'aba nange. Kanve wano. Kiki kye nninda? You leave. Now I am here serving nations. You see? There are signs that come. So Makula, what was saying is all about signs, Pavin. That is why you may need a friend. That's how you may need a counselor to show you what you're blind at. To save you, to be able to save you. Okitegeera kyengamba. Kati Makula bw'agamba nti naawe omukyala bw'otegeera nti omusajja bw'alina obusungu. Lwaki oyongera omulindinga mu busungu? Like kiri bwe kiti. Kiringa kujja mpe example ki. My father snaps be bantu aba okukiroza kamale kansoke obadde omuleke. Kati Pavin. Nze natuuka n'ekiseera n'ogamba nti ndooza bwe mba okumunyonnyola kuno kulabika kumunyiiza kati n'embeera nga nsirika nga bukyayogera ye ssebo bukyayogera ye muti ye taata kati ekibuzo ne kijja lwaki nansanga lumu mu korido nankuba chwa n'okusirika kikkubya nenga kati nkyako okyali ku junction tukyagendera ddala maaso violence, the increase in the mortality rate. What could be causing it? Give us your opinion on our Facebook page, Toval. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku violence nekubye n'oluyi. Mbadde ndi mukuwa example. Yes, madam. One of the people mbadde njogera ku daddy n'ogamba daddy sooka omuleke. Mbadde njogera ku daddy wange. He doesn't get angry. Actually, when he's angry, he smiles, which is dangerous. Kakati munnange mbulira ku busayini kyobo kubanga kati waliwo bana abasmiling nga banyiivu, waliwo agalula ennyo, waliwo ajjayo emmundu, waliwo wapanga. Pavin olw'olumu naawe ng'ojjudde bulungi. Exactly. So are we murderers? No, waliwo signs kati kasooke tuuziri verbal. Omuntu azza gamba kooye enviira. Nja kutta. Waliwo muwala recently gwe base abadde ne ka baby. Waliwo abantu gwe nabadde njogera naye yali neighbor we n'agamba like for a whole year bali girlfriend and boyfriend omuwala namuvinga in, they started staying together. Guy nafuna omuwala omulala ng'agenda eri eno n'akoma olwayagadde namala namugamba nviira njagala kuwasa mu nyumba yange. Then omuwala like you usually say nti okufuna olubuto oba okuzaala it won't help you keep the marriage. Omuwala n'afuna olubuto waliwo omuwala omulala. Kati omuwala bw'azaala ne babanga abatereera namugamba nviira. Atera namugamba nviira nga amaze n'okuzaala. Exactly. Kati waliwo kuba ng'ogamba okay patience. One time we talked about patience. Anta kwagala nga kiriva botannakuba but someone keeps threatening you olina ajja n'ewammwe. Waliwo omukyala gwe battira omwana, omusajja yatta omwana n'agamba yagenda ewaabwe w'omukazi n'abagamba mukazi wange bw'atakomawo ngenda kutta omwana and you don't go to police. Ngaba threatening comes to your mother's house. Omukazi yava atye waka n'alekayo abaana. Yanoba omusajja nti gayagala omwana we. Omula omukazi namwe naga kaneesonye omusajja. Jambi okugamba abaana baleke wano. Naye anko jambi yanze. Abaana bangabe basooka ku jambi. TV na bitebirala byo. Kati buli omu ayina bw'alowooza. Kati waliwo abakyala abatamanyi nti oyina right. Kati omukazi n'agamba omusajja ono mmanyi kamuwa abaana nadda ewaabwe. Najja naga kati nkimye mukazi wange mutamupa ngenda kutta omwana. They thought it was a joke. Gayi yassa omwana. That's the thing. Kati mental illness. That is mental. That's what we now are trying waliwo to ebiri nga biri physical.
omuntu nga kuba buli ssaawa ono ne kiba kiti ono gwe basse ne bamulesa omwana yamusse namulesa omwana ayagala kuwasa mukazi mulala kasajja oyo njagala abeemu n'obwongo kakati bw'otta ono anti kati makula ye mental illness gye tugamba you lack reasoning capacity you use emotions kati bwe yassa omukazi yasobodde etteeka lyamukkiriza okuwasa oli omukazi ekyo kye tumanyi era kye tutawulira kati kyegamba prevention kyegamba kati mu kuziyiza ono bwagamba no that is why I'm telling you you need to know that people are sick. People are sick. That's true. Since they are sick, forget to know them. I don't want people to leave their marriages. They should leave because they will leave. Yes. Pavini omulalu wakwata omugona gama ngenda kukuba. Nogana okuvaawo. Ne bwakyogera vaayo. Naye ono madam ono Masombira. Marungi Masombira Black Beauty. I want antisa mbubola basaini tumanyidde kuki. Do you know that is a sign as zakugambye? Do you know there are some men who just people there gets your hair. People do weird things to each other. Hey. Gwe nogamba omusajja abadde no day wasenga nagamba ne anedde. Oh, you love. Omusajja abadde akusikaviri. Ayinza okuba akusikanviri nga awomerwa kyalya. Omusajja awomera kyali akuba empika bina akuba empi mugongo bulina kogenda okudda ku mulimu nga fesi bagikubye empi nonodde wasenga anti so nagamba nedda obwo buwomi bwamu musajja nakuba awomera anti so omusajja nzita kisinziira embeera ze zitya bw'abanga ye yenkola ye anti so women are dying nga bawaza nkola nti omusajja awomerwa mu nsonga nga tuli mu kintu ekyo tegeera nti yimbirira embeera ze bwakwata ejambiya ate wakati ejambiya bagijjawa mu ssaawa eyo mu ssanyu ly'ekitanda. There are some girls who are being choked nga the guy is enjoying you're choking me. Mwe mwaleeta obuzibu muwozo nzito. When you say those words the man can actually harm you in one way or another, but the thing is ono omusisinkanya mulundi gusooka ekibala mukiridde gusooka obuzo omustading oli kansula anti so saagala mbireete teri mukazi yali azze nagamba bawa anyumirwa amutuga. I have seen that. Hey, what do you call that? Wanzita abamu n'abeera nga ye mwami wakati mu kukuba akagoba ng'aziriko omukazi n'ate nagamba nange omwami wange buyo ayitiddeyo mwami. Kati the thing is we go back because that's a sexual disorder. We sit and talk about it. Mwembi babiri. Njagala abantu batege. Sometimes nze ngendako mu makomera okukyalira ku bantu mu makomera. Abakyala bangi abali eyo naye nga batta. They killed their husbands or they harmed them or they hurt them in one way or another. The suppression of feelings is also wrong. It is, yes. It affects you mentally. How do you handle your emotions, however ugly they may be? Eriyo omuntu omu nga emotion gye bayita guilt nga yemulemesa obulamu n'okutambula. Just guilt nga something happened oba yajja mu lubuto oba yacheatinga ku mwami we n'atuuka n'ativaako oba yacheatinga okujjamu olubuto oba nga mutemu. To forgive easily. Omunga mutemu. Forgive yourself. Forgive easily and understand that people make mistakes and reform and get back. You can't say forgive easily. Leave bygones to be bygones. No. And kirala, look for help. Even guilt. Guilt maybe is that. Serious. To one extent, by the way, I need communication. You people communicate is very important. Communicate. But how you communicate one also matters. Tolangira topuma ensobi zoli mugambe kiki kyolowooza omugambe hani kino kyekyanikoledde or honey this really hurts me or honey I'm angry about this. Communicate. Speak out yourself. And then nabami because ngena kwogera nabami because abakyala it comes easy. Allow yourself to be your spouse's best friend. Speak out. Open up. You people just open up omugambe because ebinza okuba ebimutanya mirimu nga probably aina amabanja gamutwala oba ettaka kwali balitwala oba yabisinga mu banka amaka kati naawe mukazi watunojja n'omusabeza akameeza ng'olwedda jjidde fabasibeza miliyoni 2 nalowooza olaba omukazi omulalu awo akubbirawo oluyi ne lugobweri tomanyi gatagambye. So communication is important. Speak.
speak. If you cannot speak out, write a letter, write her something. Tell her, you know, I am not well. Things are not... So, write it out. Yes, write it because down. Most cases abachala, they're shy or they're fearing. Oba, no, I've told you there are no friends in Uganda. Write it down. Wakati wone bawo. Nze ndowooza omuntu omulala yandiyingiddemu bandibadde bazadde bo. Bazadde be azin bwaba no naye asobola okuwulira ne bwaba yeekubiira kyekisembayo anti omuntu gye ngamba nze gw'oyinza okusembayo okwesiga okwogera gwe ne bbaawo naye mu creatinga oba a home not just a house but a home omukazi ajja gicreatinga naye naawe omusajja you need to participate. You need to be part of it. Yogera. Don't go looking for solutions in other women. Banange omusajja complaining oba ayomba oba akubuulira asinga omusajja asirika. Naye n'abakyala tukiriza okubuulirirwa. Tukiriza omusajja ayogere. Love selflessly. True. You people both of you loving selflessly is a good thing. Amazima. Okitegeera. N'omukyala n'akwagala. N'ogamba nti yes mbadde ku mulimu mbonyebonye. Natuuka. Ngawuli ayagala kuddako waka yes. Ajja kumpaka massage. Love each other. Abakyala nagenge tugikendereze ddala. Banaye ebiseera bityo. Mwagwaffe omanyi ffe gye fight yaffe. We talk. Naye ennaku zino abasajja boogera balangira bambi. Ate bwe tugamba okwogera nti osirike tetugamba kusirika amaaso bwe googera. Omukazi asirika nakola. Gonna n'agambuza n'akamusoko nga yasirise abuwuuna bonna abeera abuwuuna bwe kajja ng'akongeza. Obuyimbye buyimba yimba obuyimba obuteeka muno baali balowooza nti toli siriyasi obumujjanjaba obumuddaabiriza sosole bw'atafa buli obulala obubi wafuuka bikadde basajja mpale enywera miguwa nene enkola ya taxi anyikowa ya abakazi balinga kisente ebyo lwaki tebakuba bino ebintu ebimu biri a bit local even I mean communicate properly kyogere mu lugambo nti munange utompisa bulungi naye we are assuming that everyone in their marriages they are mature people. Abakazi nga muyimba buyimba nga mukutte sepiki bito yupo be serious by ate bannange tukule be serious tukule abantu bagala abantu bakulu communicate love each other and then remember that most people are suffering with something. Even your spouse is suffering with something. Some people do not know how to communicate kati kisabire. Pavin wagambye nti abantu tebalina va maka tova mu maka ng'omuntu omuyize mweyige waliwo okweyiga nti omanyi ebinyiiza bbaawo tobuletera kuba na busungu buli ssaawa kubanga tetwagala abeere na busungu buli ssaawa waliwo omusajja ng'ebbuba lye tayagala kulaba nga bw'ajja ku ofiisi oba wemuba mukolera mu kifo kyekimu mwehaginga buli ssaawa n'abalenzi gw'olabika okuba kikunyumira but is not comfortable kati n'ogamba ajja kimanyiira n'abotolinga ekintu ku mukazi we bayibuli egamba teri kiyinza kukakkanya kiruyi kya musajja wa bbuba. The Bible talks about it. Omusajja awubira mukazi we wetwalanga no waliwo sebo gomanyi haga kyetegeeza haga obeefaanana etya obeefaanana etya when you get married just know you belong to someone buli kintu kyesisinkanye yes tulina agape hugs weziti tubaagala nnyo era nga tubeebaza. Thank you so much for being a part of the show. Until next time, bye bye.